Statement, the Prime Minister. সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পর পার্লামেন্ট অধিবেশনে যোগ দিতে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। হাউস অফ কমন্সে বিতর্কের ঝড়। And let me tell the Prime Minister that they often quote his words: surrender act, betrayal, traitor, and I for one am sick of it. This Parliament is a dead Parliament. It should no longer sit. It has no moral right to sit on these green benches. This Prime Minister to talk about morals and morality is a disgrace. It is absolutely no disrespect to the judiciary to say I think the court was wrong to pronounce on what is essentially a political question. বাইডেন তদন্তে ইউক্রেনকে ইউএস প্রেসিডেন্টের চাপ দেওয়ার প্রমাণ মিলছে হোয়াইট হাউস প্রকাশিত ফোন আলাপের প্রতিলিপিতে। অভিশংসনের পটপ্রস্তুত। I truly believe the time to begin impeachment proceedings. The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office, betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. The only way they can try is through impeachment. This has never happened to a president before. There's never been a thing like this before. It's nonsense. And when you see the call, when you see the readout of the call, which I assume you'll see at some point, you'll understand. That call was perfect. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বিশ্ব নেতারা আমাদের ব্যর্থ করছেন। জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে কিশোরী জলবায়ু আন্দোলনকারী গ্রেটা থানবার্গের অভিযোগ। দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম, এবার বিস্তারিত। শুরুতেই যুক্তরাজ্য প্রসঙ্গ। সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পর আজ সকালে পার্লামেন্ট অধিবেশনে ফিরেছেন আইন প্রণেতারা। হাউস অফ কমন্সে অনুষ্ঠিত বিতর্কে প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেন্ট প্রোরোগেশনের সিদ্ধান্তকে সাংবিধানিক সংকট আখ্যায়িত করে এর তীব্র সমালোচনা করেন তারা। If my son can apologise for kicking a football indoors, surely the Prime Minister can have the humility to say sorry for misleading the Queen, misleading the country, and illegally shutting down our democracy. The opposition must unite to trigger a vote of no confidence to bring this chaotic government down. Does he still believe it to be right and proper to seek to impeach a Prime Minister who has been judged to mislead the public? We've seen the political establishment in this House, the commercial establishment, and now the judicial establishment go against the will of the people. They are angry. They feel thwarted by the establishment. Those who claim to defend parliamentary democracy are in fact putting it at grave risk by alienating a large proportion of the population who fear that this House is trying to block a democratic referendum result that we promised to honour. অন্যদিকে জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে নিউ ইয়র্কে অবস্থানরত প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন সরকারি সফর সংক্ষিপ্ত করে বিকেলেই দেশে ফিরেন। দেশে ফিরেই কমন্স বিতর্কের মুখোমুখি হন বিরোধী আইন প্রণেতাদের। It is absolutely no disrespect to the judiciary to say I think the court was wrong to pronounce on what is essentially a political question out of sheer selfishness and political cowardice. Members opposite are unwilling to move aside and give the people a say. We will not betray the people who sent us here. We will not. That's what they want to do. We will not abandon the priorities that matter to the public. And we will continue to challenge those opposition parties to uphold democracy. হাউস অফ কমন্সের অধিবেশনে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে প্রশ্নবিদ্ধ করেন প্রধানমন্ত্রী জনসন। বলেন, জাতীয় বিভাজন আর বিতর্কের এই ক্রান্তিলগ্নে সুপ্রিম কোর্টের রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়া ছিল ভুল। এছাড়াও তার সরকারের প্রতি অনাস্থা আনতে
বিরোধী শিবিরের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি তিনি আকুল আবেদন জানান, যাতে করে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে আর কোনো বাধা না থাকে এই মুহূর্তে। তবে সাধারণ নির্বাচনের আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় বিরোধীদের ব্যাপক করতালি এবং প্রশংসা করান লেবার লিডার জেরেমি করবিন। After yesterday's ruling, Mr. Speaker, the Prime Minister should have done the honourable thing and resigned. The government has failed to silence our democracy. He says he wants a general election. I want a general election. It's very simple. If you want an election, if he wants an election, get an extension and let's have an election. He can't control his own party. He can't decide whether he's for leave or for remain. He's being held captive by his colleagues. The electorate are being held captive by this zombie parliament and this zombie opposition. And he wants the entire country to be held captive in the EU after October the 31st at a cost of more than £1 billion a month. We say no. I say no. Let's get Brexit done and let's take this country forward. This Parliament is a dead Parliament. It should no longer sit. It has no moral right to sit on these green benches. This Prime Minister to talk about morals and morality is a disgrace.